So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die PlayStation 5, wo wir jetzt erstmal wieder nicht in Amphoreus sind, denn ich habe erstmal wieder ein paar andere Sachen mal wieder ausprobiert. Und ja, jetzt sind, sag sowieso auch die Tage vorbei, sodass, also die Tage vorbei, wo wir dann erstmal im Shop erstmal wieder mal ein paar neue Tickets kaufen können. Ja. Die Zeit ist jetzt wieder soweit. Ich habe, schon ein paar goldene Tickets eingekauft. Das ist ja schon mal klar gewesen. Somit haben wir jetzt schon mal 6 bzw. 7 Versuche mit Tribbie hier. Vielleicht können wir uns jetzt auch schon mal einen 8. Versuch auch nochmal besorgen. Mal abwarten, ob wir bei diesen 5 normalen Silbertickets dann noch irgendeinen Charakter, irgendeinen Lichtkegel noch kriegen, um dann noch irgendwie was Leuchtfeuerartiges zu erhalten. Okay, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir perfektes Timing in dieser Version gezogen haben. Generell wartet ihr sowieso eigentlich auch noch darauf, dass Luocha... Okay, ein geheimes Gelübde ist auch nicht schlecht jetzt. Ich versuche, sowieso auch demnächst auch mal Alan ein bisschen einsatzbereit zu kriegen. War aber bis jetzt wirklich schon ein bisschen mehr Erfolg, als was ich jetzt gedacht hätte mit den Normalo-Tickets. Generell, laut einem Gerücht soll es ja sowieso auch sein mit der Version 3.2, dass man ab da dann auch, naja, im Shop dann auch 5-Sterne-Charaktere kaufen könnte, die vergangen sind. Also nicht nur 4-Sterne-Charaktere. Das fände ich auf jeden Fall mal sehr interessant, wenn sowas wirklich im Bereich des Möglichen wäre. So, jetzt auf jeden Fall haben wir hier 8 mögliche Versuche. Sollten wir das versuchen? Ich bezweifle es ja irgendwie, dass wir es versuchen sollten. Tja, mal sehen, perfektes Timing. Das ist jetzt irgendwie noch die falsche Auflistung. Aber gut, das wären dann hier erstmal 5. Dann sowieso 10. 15. Nennen wir es, sagen wir eher mal 16. Und dann ja sowieso eigentlich noch die Versuche aus der letzten Version. Wenn wir die ja dann sowieso mitzählen, wenn das jetzt sowieso 19 dann. Und hier sowieso auch Yan Qing, der uns mal wieder sowas von die Tour vermasselt hat. Also rein theoretisch bei den nächsten Versuchen, die wir jetzt hier auf jeden Fall haben, dürfte der nächste 5-Sterne-Charakter auf jeden Fall Tribbie sein. So oder so geht es jetzt erstmal für uns zurück nach Amphoreus. Da gäbe es jetzt sowieso auch ein neues Event, das Büro. Aber das machen wir sowieso erstmal, wenn wir erstmal das Kapitel Tore zeigt den Weg zurück zur Vergangenheit abgeschlossen haben. So, bis jetzt, oder bisher, ist das, was wir jetzt hier machen müssen, uns erstmal wieder ausruhen in unserer Badekammer. Und danach müsste dann ja sowieso auch der Story-Abschnitt mit Tribbie beginnen. Nachdem wir sowieso schon mal einen Story-Abschnitt mit Midi hatten, muss jetzt als nächstes Tribbie kommen. Oh, es sieht aus, als würde es ihm gut gehen. Tja, wie geht's, Danhang? Lange nicht gesehen. Phainon hat mir erzählt, was passiert ist. Du hast viel durchgemacht. Naja, das Leben ist voller Herausforderungen. Mögest du niemals der dunklen Seite des Trailblades verfallen. Was hast du so gemacht, während ich fort war? Und was soll jetzt, diese Star Wars Anspielung?
Ich habe Aufzeichnungen katalogisiert. Außerdem habe ich hier Scene um etwas Forschungsmaterial aus dem Hain gebeten. Ich habe etwas Interessantes entdeckt. Erinnerst du dich noch, dass der Himmel über Amphoreus von einem Titan abgeschaut wurde? Durch Aquilas Anwesenheit wird diese Welt von den übrigen Welten hinter dem Himmel isoliert. Aha, offenbar waren hier Scenes Vorfahren, die Himmelspriester, die Aquila anbeteten. Vielleicht kann sie uns mehr Hinweise geben, um einen Weg zurück zum Astralexpress zu finden. Dann sicherlich erst in der nächsten Version. In den letzten Tagen ist nichts Ungewöhnliches in der heiligen Stadt passiert. Ich musste auch mit niemandem sprechen. Irgendwie war es schön, etwas Zeit für mich zu haben. Naja, warte nur ab. Deine schöne Zeit wird bald vorbei sein. Nach dem, was im Hain passiert ist, wird es in den nächsten Tagen bestimmt Unruhe geben. Wir sollten uns erst einmal ausruhen. Du siehst erschöpft aus. Du sollst ein wenig schlafen, bevor wir morgen aufbrechen. Ach übrigens, mir sind ein paar Gerüchte zu Ohren gekommen. Falls du ein wenig umherspazieren willst, würde ich dir raten, das heiße Bad zu meiden. Wieso? Naja, auf jeden Fall, jetzt kommt der Abschnitt mit Tribbie. Vor einiger Zeit im Marmorpalast. Trian? What's wrong? Is there trouble at the grove? Yes, I sensed something. It was fleeting, but very strong. It feels like they're in some big trouble. Trian used the Century Gate again. Can you see what's actually happening? No, it's fuzzy like always. But the enemy's aura has disappeared. Maybe they've moved to a safe place? Let's hope that it's just a false alarm. We should place our trust in him and Castor as teacher. They will keep Trian safe. Aggie, you're talking like we're little kids. One day, Trian will reach her limit, and Tribbie will take on the role of gatekeeper from her. We are all aware of that. I am just a little concerned about her state of mind. Trian was already unable to speak, even in short sentences when they left. We want to say a proper goodbye at the very least. I will pray with you. Thanks. And Aggie, it looks like we will need you to come with us to the baths this time to unwind. It feels like neither of us have laughed for a long while. It's time to head out with the west wind! All Wenn right. man's... Okay, gekräuselte Oberfläche. Wenn man es eigentlich mal ein bisschen genau nimmt, hatten sie in letzter Zeit beim besten Willen nicht gerade sehr viele großartige Momente gehabt zum Ausruhen oder zum Entspannen. Ist ja auf jeden Fall klar, so viele Momente gab's nicht. Hot and heavy. Has it always been like this? Is someone injured over there? What happened here? Watch out! Watch out! For the Cremnoan! Cremnoan? This is their doing? Aggie, now's not the time to dwell on that. Let's help the injured people first. Excuse me! Coming through! Oh, you two are here as well. That's a relief. Even the Twilight Courtyard is involved? What in the world happened here? I actually just came to relax. But as soon as I got here, I saw all these people lying on the ground. I've examined them, and they don't seem to be seriously ill. It feels like they've just spent too much time in the hot water. Multiple individuals fainting simultaneously from the hot pool steam? Where is the manager of the baths? He disappeared, and no one knows where he's gone to. Some people have been saying that the Cremnoans are behind this.
Lady Aglaya, what do you think about this? Let these people rest. The two of you, please come with me. Have you thought of something, Aggie? Yes. While their intentions elude me, it's time to bring this farce to a close. Ach, ist das jetzt schon wieder irgend so ein Kram vom Ältestenrat? Wird der langsam ein bisschen nervig mit diesen alten Leuten. Oh, das ist jetzt ein Wettbewerb gewesen zwischen Phainon und Midi. Wer am längsten im heißen Dampfbad aushalten kann, hat gewonnen. Snowy! Even Snowy! The culprit is miHoYo. Dee, what did you do to everybody? Naja, nicht gerade sehr viel. Wer das heiße Wasser nicht aushalten kann, sollte nicht ins heiße Wasser gehen. Kann ich nur verstehen. Ich bin auch niemand, der sich verkochen lässt. It's just another duel where I claimed victory. Duel? As I expected. On the surface, these two are the mightiest warriors in the Holy City, but they're still impulsive youths at heart. Speak up, Mighty. Tell us exactly what kind of foolishness you and Phainon indulged in this time. Vor einer Weile. Mal sehen. Hey, wie wär's mit einem Bad, um neue Energie zu tanken, Kumpel? No, none of those sound right. Kopf hoch, es warten noch größere Dinge auf dich. Forget it. Wie ich sehe, bist du immer noch gesund und munter, Erlöser. Am I seeing things? Is the magnificent deliverer finally deigning to step outside? What kind of response is that? Nothing. I was just imitating your usual response. I don't feel anything special from you. Have you passed the demigod trial? The ritual hasn't reopened yet. In case you forgot, it hasn't been that long since I pulled you out of the trial. I didn't forget. Then, you're welcome. In twilight's last gleam, Makima stands bold, her walls sturdy, tales untold. Dreaming of her fruitful gardens, pilgrims arrive from distant lands, figs and olives so grand. Yet little do they know that they will step into flames, fuel to the fire, a burning brand. What are you playing at this time? I just felt like reciting a few lines of poetry. Surely the Crown Prince of Kremnos knows how to appreciate poetry, right? Kremnoans steer clear of such weak literature. But my library doesn't lack collections of this kind. These lines express the poet's yearning for their home, just as Akama is distant from many people's homes. I know how to interpret poetry, Haikis. There's no point in pretending to be profound, my friend. Thank you for helping me out when I was in a tight spot, but it seems to me that you aren't prepared for the trial either. Don't compare your situation with mine. My people are still relying on me. I can't ascend to godhood on my own without first resolving their issues. So, are you suggesting that you, the mighty miHoYo, and the heir to the throne of Kremnos, wish to defy tradition that has endured among your people for millennia?
still thinking about what I should do. Never mind. It's probably not my place to offer you counsel. An idea does strike me, though. Go ahead. Let's see what terrible ideas you've come up with this time. Maybe we both need to relieve some stress. Come, Mighty-Mos, let's recommence our previous competition. This time, we'll see who can stay in the super hot bath for longer. What? Are you chickening out? The phrase chickening out does not exist in the Kremnoan language. I just find this situation absurd, that's all. All-knowing historian, are you not aware that we Kremnoans use boiling water from sword forging for our baths? Looks like I'll have to teach you some royal etiquette today. And thus, an unprecedented sauna battle commences! With unparalleled resolve, the two warriors' determination even alters the very hue of the steam. Flames intertwine with scalding vapor, reaching toward the heavens, shrouding the sky and the sun. The spectacle is so magnificent that none dare gaze upon it directly. Since we can't see what's happening in the competition, why don't I regale you with a tale of kings to pass the time? Do you recall the legend of the Gorgo lion mentioned by a certain veteran? The central figure, the main character, was not the sole sovereign of that land. An oryx stood as its formidable rival. Long before the dawn of Era Chrysia, the two beasts started their timeless battle on the plains of Tritos. The lion regarded the oryx as its food, while the oryx perceived the lion as a scornful, oppressive, and challenging barrier that it swore to topple with its antlers. For tens of thousands of years, without respite, the two creatures thus continued their relentless pursuit and rivalry. It fixated on its rival's fleeing form in the chase. It set its sights on the other's neck, nearly within reach. It was stuck in a corner. It had nowhere to escape. On the land of Amphoreus, some lives meet their end at dusk, some at dawn, and yet others are fated to perish under the blistering sun at noon. And at last, the most scorching moment of the day descended upon them. The formidable hand of fate heeded their call and arrived! My lords, would you like me to reduce the temperature a little? What? You're chickening out already? Get lost. Are you asking me to get lost, or... Do whatever you want. Oh, please forgive my presumptuousness, my lords. What a spectacle of folly. This is what you get for daring to challenge a Kremnoan without understanding your own place. What I'm saying is, your little game dragged down quite a few innocent souls alongside you. You will
personally escort back home the customers left awestruck by our formidable presence. This isn't fair. You are wearing way less than I am. Is this the latest trend now? Getting into the baths while dressed in full armor? Don't look at me like that. It was he who challenged me. There is no word for flee in the Kremnoan language. Very well. Let us bring this farce to a close, shall we? Warriors, it is time to get moving. Als sie sich erholt hatten, begleiteten Phainon und Medi die ohnmächtig gewordenen Bader hinweg. Tja, ein heißer Badewettstreit. Diesmal siegte Phainon knapp mit einem beeindruckenden Ergebnis von 27:25 sicheren Eskortierung. Ah. Alles ein Wettbewerb. The flame chase journey is destined to be a lengthy one, replete with obstacles. But thanks to those two, all the gloom has vanished into thin air. Well, we just had quite the commotion. It's not every day we find the Marmoreal Palace this serene. Shall we continue with our previous plans? Hyacinth, would you care to join us? Such an empty bath is indeed a rare sight. I was looking forward to unwinding after work. I'd be delighted to accept your invitation, Lady Tribbie. How about we go to the biggest bath? Tja, dann wünsche ich doch mal ein erholsames Bad. So. Let me check. The water temperature feels just perfect. So, how is the feeling of having the entire bath to yourselves? It's so good. Okay, Titelbild gecheckt. But, Lady Tribbie, aren't you going to soak in the bath with us? We will have to pass. After all, we've become children. Please understand that she can no longer endure the heat of this pool due to the blessings of Janus. Oh, Are you curious about us, Hyacinth? I am, but something tells me that it might be better to change the topic. Don't get all nervous. It's not something we can't discuss. The truth is, a long, long time ago, we were a mature adult just like Aggie. Then, because of reasons, we inherited Janus's divinity and gained the power of passage. And in return, the price we had to pay was the splitting of our soul. Each opening of the Century Gate intensifies the strain on Tribbie and the others. They are gradually regressing towards infancy, both in body and mind. We don't know what awaits us at the end either, but anyway, that's why we've turned into children. In that case, when you opened that giant sentry gate above Akama during the battle against Nikador, Well, there's no way around it. We all know that the flame chase journey won't be a smooth ride. maybe we can find a way to fix it. The primary research focus of Noosporists is the soul. We explore its depletion and methods to restore dispersed souls. As long as research continues, there might be a breakthrough that can help. We will do everything we can. So your first reaction is in fact denial. You're indeed an Access student. I look forward to your good news, Hyacinth. Now there's another reason to look forward to tomorrow. Lady Tribbie, what's wrong? Something's off. It's that strong feeling again. Is it Trian? Wait, no.
Okay, Wechsel würde ich sagen. Wechsel währenddessen. Kein Wechsel.